Amen. Amen. In our class yesterday, Včera na hodine we looked at the subject of two streams of information. sme sa pozerali na tému dvoch zdrojov informácií. And we saw how this has been a theme or a subject from the very beginning of this movement's history. A videli sme, že toto bola téma od začiatku dejín tohto hnutia. Over the last two classes, Posledné 2 hodiny we've examined the idea that in Revelation 13, sme preskúmali tú myšlienku, že zjavenie 13, that the two beasts identified there, tie dve šelmy, ktoré sú tam identifikované, verses 1 and 11, verše 1 a 11, verses 1 and 11, 1 a 11, that those beasts which are identified in the singular že tie šelmy, ktoré sú vlastne v jednotnom čísle, verse 1 a beast, verse 11 another beast, a videl som šelmu a videl som inú šelmu, it was like a lamb, singular, ktorá bola podobná baránkovi, that jednotné číslo. this idea of it being a singular entity Táto myšlienka je jednotlivej moci is an incorrect way of approaching and understanding the je subject. nesprávny spôsob porozumenia tej témy. The subject being the great test. Tá téma je tá veľká skúška. The great test being the mark of the beast. A to je znamenie šelmy. And the mark of the beast needs to be compared to the seal or the mark of God. Ktoré je vlastne v porovnaní, alebo porovnávame ho s Božou pečaťou. So we've picked up some important points Vybrali sme niektoré dôležité body, that you need to not just have in your notes, but you need to be firm in your understanding on. ktorý musíme dobre rozumieť. Point 1, Prvý bol, it's not just a message and nothing, že nie je len nejaké posolstvo a potom or a nič, vacuum. nejaké vákuum. Revelation 14 verse 6, Zjavenie 14.6. it's not just the everlasting gospel and Nie je nothing. to len večné evanjelium a nič. You don't say, I'll reject the everlasting gospel and believe nothing. Nemôžeme povedať, odmietam večné evanjelium a nebudem veriť ničomu. Revelation 14 verse 9. Zjavenie 14.9. You don't say, I reject the third angel's message and believe nothing. Nemôžeme povedať, odmietam tretie anielské posolstvo a nebudem veriť ničomu. You don't just say, the everlasting gospel is a 3-step prophetic testing message that creates or produces two groups of people. Nepovieme, že večné evanjelium je prorocké posolstvo, ktoré vytvára dve There's something skupiny. more subtle to that V tomto story. príbehu je ešte niečo pod tým. Subtlety is that there is an alternative version. A to je, že je ešte aj alternatívna verzia. We call it Nazývame to a counterfeit. nápodobenina. There's always a counterfeit to the true. Vždy je k pravde nápodobenina. And what we should all know about that counterfeit, To by sme mali poznať a vedieť. whichever dispensation that you're in, Akomkoľvek období sa nachádzame. is that it's almost the same as the genuine or the true. Tá nápodobenina je takmer vždy podobná tomu, čo je úplne pravda. If they don't look the Ak same, nevyzerajú rovnako, it's
not a counterfeit. Nie je to napodobenina. You don't go to the United States Nepôjdeme do Spojených štátov and have counterfeit currency s nejakou falošnými and when you peniazmi produce your notes, a urobíme si tie peniaze, it doesn't look like that, does it? ktoré budú vyzerať nejak takto. That wouldn't To by work. predsa nefungovalo. Has to have a dollar sign on the note. Musí tam byť dolár na tom peniazi. Otherwise, it's not a proper Ináč to counterfeit. nie je správna napodobenina. If you tried doing that, Ak by sme to chceli spraviť that would be takto, as silly as actually using a genuine euro note. bolo by to rovnako hlúpe, ako používať normálne eurá v Amerike. Because the genuine euro is as worthless as a counterfeit euro. Tie pravé eurá sú v Amerike také bezcenné ako falošné eurá. So we should all understand that principle. Mali by sme rozumieť tomuto princípu. You don't have just the message and nothing, Nemáme len posolstvo a nič. or a vacuum. Nejaké vákuum. You have an alternative, Máme vždy alternatívu. and the alternative has to have a certain characteristic or A property, tá musí mať určité vlastnosti. which is it's a counterfeit. And the purpose of a counterfeit is to look like the original. A zámer nápodobeniny je, že má vyzerať ako ten originál. So that if it were possible, Takže keby bolo to možné, even the very elect could be deceived. boli by zvedení aj tí vyvolení. So when I say dispensation, Keď poviem obdobie, from when we began our journey to now, odkedy sme začali našu cestu doteraz, that concept of dispensation has become much more sophisticated, complicated. ten koncept sa stal oveľa komplikovanejší. I'm just seeing if it's on the board. Great controversy. Veľký spor. 344, paragraph 1. 344 Says what? hovorí čo? Does anybody remember? Just a short paraphrase. Pamätáte si to v nejakej krátkej parafráze? Sister Kathy? Didn't understand at the time they received the message Also what they were writing. die Propheten haben zu der Zeit, wo sie es niedergeschrieben haben, nicht verstanden, was sie geschrieben haben. Prophets are given a message, Proroctvom je dané posolstvo. and they themselves don't even know what their message means A oni sami nevedia, čo to posolstvo znamená completely. v úplnosti. But the meaning is unfolded or given to God's people, she says, from age to age. Ale ten význam je otváraný Božiemu ľudu od vekov ku vekom. Tak píše sestra Vajtová. Ako keby v každej ďalšej dobe. Where have we seen that phrase, age to age, before? Kde sme videli túto frázu od vekov ku vekom alebo od doby k dobe? It's a trick question. To je taká záľudná otázka. The trick is we haven't seen it before in class. V triede sme to predtým nerobili. Sister May? Sister Kathy? My question? We don't know. Yeah. Where have you seen it before?
Well, you said we haven't seen it in the class yet. Yeah. Also wir haben die Frage ja nicht behandelt. And I'm trying to think where I saw it before. Ich versuche jetzt dran zu denken, wo ich schon mal bemerkt habe. Keď to 343. nebolo na hodine, tak rozmýšľam, kde predtým sme to mohli vidieť. Just next door. The work of God in the earth presents from age to age a striking similarity in every great reformation or religious movement. Dielo Božie v každej dobe prejavuje do očí bijúcu podobnosť. To v každej dobe je od vekov ku vekom. A striking similarity Do očí bijúca podobnosť. or scenes similar to these described in, or those described in these verses. Alebo scény podobné týmto opísaným v týchto veršoch. The end Koniec does not look like the beginning. nevyzerá ako začiatok. It's just similar. Je to podobné. Nie rovnaké. Here she says it's strikingly A similar. tu hovorí, že je to do očí bijúca podobnosť. Strikingly means what? Čo znamená do očí bijúca? Aaron, you here? Strikingly. Similar or very closely or remarkably. Naozaj značne. We'll go with remarkably. Značne, Also bemerkenswert. značná podobnosť. I think we'd say surprisingly, strikingly. It surprised you how similar it is. Prekvapí nás to, aké podobné to je. You go back 2,000 years. Vrátime sa naspäť 2000 rokov. And could you imagine in our technological age, Viete si predstaviť tejto technologickej things dobe, could be the same as they were 2,000 years ago? že pred 2000 rokmi by boli veci rovnaké, ako sú teraz? You couldn't imagine that. To sa nedá predstaviť. You could say Môžeme povedať, people were bad then, they're bad now. ľudia boli Similar. zlí vtedy, zlí sú dnes. But the badness is surprisingly the same. A to, ako sú zlí, je prekvapujúco rovnaké. And I like the point that Elder Tess brought up, maybe a week ago in one of her classes now. Páčila sa mi jedna myšlenka, čo priniesla staršia Tess v jednej z hodín. Might be in the Q&A. Tuším, to bolo na otázkach a odpovediach. Which is the, I don't want to say the most often, but the most important history that we go back to. Ktoré sú najdôležitejšie dejiny, ku ktorým sa vraciame? We is not the movement. Nemyslím my ako hnutie, We is the story that Christ takes us to. ale my ako ľudia, že Kristus nás berie k Wanna know tomu what's going to happen príbehu. at the end? God says, look at that history. Vieme, že sa to stane na konci dejín a Boh hovorí, pozrite sa na tie The dejiny, most significant and important one. ktorý je ten najdôležitejší, The Catherine? sú tie najdôležitejšie dejiny. What do you think? Noah. Kde Boh hovorí, že toto sa The most stane significant event in human na konci history. sveta. Tomu nás berie Kristus a to je príbeh o Noachovi. Because the world came to an end. Tam prišiel svet k svojmu koncu. Literally, it was the end of the world. Doslovne to bol koniec sveta. It's the story that most closely aligns to our history. Je to príbeh, ktorý najbližšie je spojený s našimi dejinami. God helps us. Boh nám pomáha. He says that world was destroyed by a flood. This one will be destroyed by fire. A povie, ten svet bol zničený vodou, tento bude zničený ohňom. So don't look for floods. Takže nehľadajte potopy.
Don't ask me what that means in the context of climate change. Nepýtajte sa ma, čo to znamená v kontexte If you go klimatických to zmien. climate change, all they talk about is flooding. O ničom inom oni nehovoria, len o potope. Elder Tess gave a really nice perspective. Staršia Tess dala naozaj peknú perspektívu. We have this idea that they were feasting and reveling and marrying and divorcing. My máme túto myšlienku toho, že oni mali stále nejaké party a sa rozvádzali a boli We'd call it partying. to blázniví ľudia, mali samé And if you go oslavy. to San Francisco, Paris, New York, Keď ideme, Los Angeles. So if you go to all those major keď cities, ideme do San Francisca, New Yorku, Paríža a tak ďalej and you compare them to this time of Noah, a porovnáme ich s časom Noacha, we say all they did was partying, all we do is partying. tak povieme, oni len stále mali party, my tiež máme samé party. And she said that was not correct. A ona hovorila, že to nie je správne. That's not a correct analysis of the story of Noah, the time of Noah. To nie je správna analýza Noachovho času. The defining word is not partying, To definujúce slovo nie sú party, it's what? ale je to čo? Abuse. Zneužívanie alebo If you want to see what the end of the world looked like in that history, the defining sentiment in society was one of abuse. keď sa chceme pozrieť na to, ako vyzerá definícia konca sveta, je to tá hlavná vec tam je zneužívanie, tyranie. And that's what the defining theme is going to be at the end of our world. A toto bude taká definujúca téma aj nášho sveta. And if you don't see it today, Ak to nevidíme dnes, because all you see is people partying, a jediné, čo vidíte, je, že ľudia robia party, remember pamätajte, that Christ was meant to come back in the generation of the Millerites. že Kristus sa mal vrátiť v generácii Milleritov. And if you go back to the United States, A keď sa vrátime do Spojených štátov, in that history, v tých dejinách, what was the cause of the Civil War, čo bola príčina občianskej vojny? Brother Jim? Slavery, Otroctvo, abuse. zneužívanie, And there was abuse of race, zneužívanie určitej rasy, and there was abuse of children. detí. I don't mean parents doing funny things with their children. Nemyslím teraz rodičia, keď robia všelijaké veci s I mean, deťmi, children were treated like slaves. ale s deťmi bolo zaobchádzané ako s otrokmi. They were just free workers for a family. To boli pracovníci, ktorí pracovali zadarmo pre rodinu. And then obviously the abuse of women or gender abuse. A samozrejme zneužívanie žien ako pohlavné. So this idea of being strikingly similar is an important thing that we should understand. Táto myšlienka toho, že je niečo takmer tá do očí bijúca podobnosť, by sme mali tomu rozumieť. Our difficulty A problém, as ex-Laodiceans ako ex-Laudičanov, is that it's very difficult to analyze things correctly. pre nás je ťažké veci správne analyzovať. They're not identical, they're just strikingly similar. Nie sú identické, sú do očí bijúco podobné. And we can become confused. Môže nás to zmiasť. So the point I wanted to bring up, Toto som chcel 344 paragraph 1, To, čo som chcela povedať, 344, prvý odstavec. what those prophets communicated
To, čo títo proroci sa snažili predať alebo komunikovať, that they didn't completely understand, oni tomu poriadne nerozumeli, the meaning of their words, of their čo message, ich slova would znamenali, be understood afterwards. to bolo pochopené neskôr. From age to age, Od vekov ku vekom, dispensation to dispensation, od doby k dobe, from one line of history to another line of od history. jednej línie dejín k druhej línii dejín. And why this is significant A prečo toto má svoj význam? is because of fractals. Je kvôli fraktálom. We have taken our existence, our history, our line, My sme zobrali našu existenciu a našu líniu, beginning 1798 to the end of the world. začínajú z 1798 do konca sveta, And all we do is we take that line and we keep on cutting it. a my sme zobrali túto líniu a stále ju zmenšujeme. Strihame ju. The obvious one is 1798 to the second advent. To, čo je také zrejme, je z 1798 až druhý príchod. We cut that and make it 1989 to the second To advent. sme prestrihli, urobili sme z toho 89. až druhý príchod. And then we start playing around with that line Potom sme sa začali hrať s touto líniou and do a line of the priests, a urobili sme líniu kňazov 1989 to Panium. 89. až Pánium. Then we do one for the Levites, one for the Nethinims. Potom máme jednu líniu pre Levitov, jednu pre Netinejcov. So we keep on playing with these lines. My sa ako keby stále hráme s týmito líniami. And perhaps one of the most significant things that we've done, Možno jedna z najvýznamnejších vecí, ktoré sme spravili, if we were just to take the line that I've just described, ak by sme mali zobrať tú líniu, ktorú som teraz popísal, 1989 to the second advent, 89. až druhý príchod, which is the same line as 1798 to the second čo advent, je to isté ako 1798 až druhý príchod. just a compacted version of that. Je to taká kompaktná verzia toho. And then if we were to compact it just, Taká skomprimovaná. then we would mark the line of the priests, Potom zaznačíme líniu kňazov 1989 to 2021, 89. až 2021. which would call, what way mark would this be? Aký je toto milník? Second advent, this has to be the same. Druhý príchod. Tá línia od začiatku do konca musí byť tá istá. Always the same. Vždy je to rovnaké. So what we've done, which I think is significant, To, čo sme spravili, čo ja si myslím, že je významné, we've taken this line zobrali sme túto líniu, and put it into 4 parts, dali sme ju na 4 časti an agricultural model. podľa poľnohospodárskeho modelu. It's not that which is significant. Ale to nie je to, čo je významné. Then we say ploughing, Potom povieme orba, former rain, latter rain, harvest. skorý dážď, neskorý dážď. And it's not that which is significant. A to nie je toto, čo je významné. Then we say, Čo sme spravili? in this line of the priests, Potom povieme, že v tejto línii kňazov, should have backtracked actually. I missed a step. In this line, v tejto we línii would have 2 waymarks. máme 2 An milníky. increase of knowledge Rast poznania and a formalization. a formovanie. And each one of those lines have the same. A každá z týchto línií to má We rovnaké realize a uvedomili sme si, that the increase of knowledge and the formalization
že rast poznania a formovanie occur in this first portion of the line of the priests. sú v tejto prvej časti v línii kňazov. Which was fine. To bolo v poriadku, But then what we realized, ale to, čo sme si potom or the next step uvedomili, that we take, ten ďalší krok, is that in each one of these histories, as you move along, je, že v každej týchto dejín, ako ideme ďalej, waymarks that have similar characteristics. máme milníky, ktoré majú podobné vlastnosti. So that becomes significant. A to má veľký význam. We say each one of these stories has two waymarks in it. Hovoríme, že každý z týchto príbehov má v sebe dva milníky. So we know that this was the increase of knowledge and the formalization. Vieme, že toto bol rast poznania a formovanie. Singular. Just happens once Tuto in the iba reform line. jednotlivo, jedenkrát v reformnej línii. But then we notice Potom sme si we všimli, get this reform line and we can put it into 4 parts. že túto reformnú líniu, ktorú máme rozdielnú na 4 časti, And in each of those 4 sections, že v každej z týchto 4 we častí can find 2 waymarks. vidíme dva milníky. And those 2 waymarks seem to have a repeating theme. A oni majú opakujúcu sa tému, Which we can identify as an increase of knowledge and a čo formalization. môžeme identifikovať ako rast poznania a formovanie. I'm going to put these in parenthesis Dám to takto do zátvorky, because they are manufactured. lebo oni sú ako keby vytvorené. It's only the 2 original ones, Sú to len tie pôvodné, that pair, which take you all the way to the end of the line. ktoré nás privádzajú až ku koncu But we línie. can see that we have similar properties all the way through. Vidíme, že máme podobné podobnosti všade. Podobné vlastnosti. And as soon as you can do A that, keď toto môžeme spraviť, then you can take your scissors môžeme zobrať nožničky and you can take this one. What is that? a môžeme zobrať toto. This is one. What? Toto je jedna. GC? Veľký spor. One age. Toto je jeden vek, jedna doba. We can take this one age Môžeme zobrať tú jednu dobu and turn it into 4 ages. a urobili sme z toho 4 doby. 4 veky. The reason why that becomes significant, Dôvod, prečo toto je významné, here, tu, this prophet at the beginning in the ploughing, tento prorok na začiatku v orbe, this prophet was speaking to whom? hovoril ku komu? To what history? V ktorých dejinách? To his own. Do And svojich how big vlastných is his dejín. own? A aké veľké sú tie jeho dejiny? Sister May says this. Sestra May hovorí toto. It's one history. Toto sú jedny One dejiny. history. He speaks to his own age. It's only one age. Hovorí do toho svojho veku, do tej svojej doby. So he speaks to all of this Hovorí tu na týmto všetkým. before we do the cutting. Predtým, ako to rozstrihneme, So before we do the cutting, predtým, ako to ešte môžeme predeliť, he speaks to all of this. hovorí do celej tejto doby. And he doesn't just speak to this, Nehovorí len do tohto, he speaks to this line. ale do tejto línie. 89 to the second advent.
89. až 2. príchod. So here he is, Takže je tu. and he's going to speak to all of this. There's only one age. A on hovorí všetkým týmto, to je tá jedna doba. So if there's only one age, can there be any further explanation or clarification of what he said? Môže to byť nejaké ďalšie vysvetlenie, vyjasnenie toho, čo hovorí, keď je to len jedna doba? No. Už nie. I just say yes. He said no. Niekto hovorí áno? How many ages do you have? Koľko máme vekov alebo dôb? You're cutting the line. Yeah. Die Linie schneidest, Brother Carl, how many ages do you have? Koľko vekov tu máme? Zeitalter hast du denn? How many lines do you have? Koľko línií máme? 4? 4? Oh, okay. 31. Das ist nur No, ein, 32. Just one age. das ist nur ein Jeden Zeitalter. vek alebo jedna One line. doba. Das ist eine Linie. Okay. Everybody okay? yes. Versteht das jeder? If it's only one age, Ak je to len jeden vek alebo jedna doba, there's no further clarification of the message už tu nie je ďalšie vyjasnenie toho posolstva, because it says lebo sa tam hovorí, what he didn't understand že to, čo mu on nerozumel, would be clarified afterwards. bude vyjasnené potom. We'll read it. The meaning was to be unfolded, Ten význam mal byť ako keby rozbalený. another word for unfolded. Ešte aké iné slovo pre rozbalený? Explain. Yeah, what word do we use for opened up? Mal to byť ako otvorené, pochopené, The meaning would be unsealed. odpečatené. If you have a piece of paper and it's all folded up, Ak máte nejaký zložený papier, poskladaný, you have everything that you need already in front of you. všetko, čo potrebujete, máte pred sebou. Yes. You have the message there. Máte tam posolstvo, It's hidden. ale je skryté. You just have to unfold it. Musíte ho rozbaliť. And what stops you from unfolding it before? A čo vám zabránilo, aby ste to urobili predtým? I'm going to say it was sealed. Bolo to zapečatené. But it gets unfolded from age to age Je odbalené od vekov ku veku. as we need it, Tak, ako to potrebujeme. which means it's progressive. To znamená, že je to postupné. If you go from 1989 to the second advent, this is a singular age. Keď pôjdeme od 89. k druhému príchodu, toto je jeden vek. So there can't be any unfolding. Takže už nemôže byť nejaké ďalšie rozbalovanie. The reason why I asked, where have we seen that phrase before, Dôvod, prečo sa pýtam, že kde sme túto frázu videli predtým, is because 343 paragraph 1 je, že 343 prvý odstavec is one of our proof text passages for the line upon line methodology. je jedna z našich pasáží, ktoré používame ako dôkaz na línia na líniu. Everybody okay with that? Súhlasíme? Yeah. We're in 344. Sme v 344. It says unfolded from age to age. Sa píše, je to odbalené od vekov ku vekom. I asked, where have we seen that phrase before? Pýtal som sa, kde sme tú frázu videli predtým. I did warn you that we didn't mention it in class. Varoval som vás, že sme to nerobili teraz na hodine. Brother Carl had done his job, Brat Karol. and we'd already read page 343, paragraph 2.
to spravil. My sme už čítali 343, So he just read paragraph 1, tak on prečítal ten prvý odstavec right in the first sentence, age to v tej age. prvej vete, od vekov ku vekom. And paragraph 1 Prvý odstavec is one of those key proof texts je jeden z kľúčových dôkazov for line upon line. na línia na líniu, Because we take the phrase similar. pretože berieme si tú frázu podobný. And then we take the phrase religious movements. A potom si berieme frázu náboženské hnutia. And you know that is exactly line upon line. A vieme, You know že that to je presne línia na líniu. it's similar religious movements. To podobné náboženské hnutia. The religious movement of Noah, of Moses, of Christ, of the Millerites. Noacha, Mojžiša, Krista, Mileritov. And then at the very end of that paragraph, she says, A na konci toho has odstavcu lessons for our time. sú tam naučenia pre našu dobu. dass es Lehren für unsere heutige Zeit beinhaltet. So we have to be true to the concept of line upon line. Musíme ostať pravdivý konceptu línie na líniu. And when we first began our journey, Keď sme začali túto našu cestu, Elder Jeff had no idea that in our line, brat Jeff nemal ani poňatia o tom, že v našej línii, he says it in the last part of paragraph 1, our own time. v našom vlastnom čase, to sa píše v prvom odstavci, He has no idea that we're going to find multiple times or multiple ages at the end. nevedel, že v našej vlastnej línii nájdeme niekoľko dôb alebo niekoľko vekov. He sees his mission On vidí to svoje poslanie is Daniel 11:40-45. ako Daniela 11, 40 až 45. How many histories is that? Koľko dejín to je? How many ages? Koľko vekov? 1. 1. 1989. 89. America, Amerika, the United States of Spojené America, štáty americké, fights against the United States of Russia. bojujú proti Spojeným ruským štátom. They fight, one of them loses. Jeden z nich prehrá, Then the Sunday law comes. potom príde nedeľný zákon Then there's a fight. a potom je boj, Papacy loses. pápežstvo prehrá, Michael stands up and you have the end of the world. Michal povstane a je koniec sveta. A nice, simple, progressive, singular story. Pekný, jednoduchý, postupný príbeh. From beginning to end. Od začiatku do konca. One generation. Jedna generácia. In fact, that was one of the battle cries that we had. To bola jedna z bojov, The jeden whole z bojov, point of ktorý our sme message mali. is it all happens in one generation. Pointa celého nášho posolstva bola, že sa to deje v jednej So you generácii. can't have age to age, Nemôžete mať od vekov ku vekom, generation to od generation. generácie ku generácii. It can't be so. To tak nemôže byť. Are we okay with that? S týmto sme stotožnení. So therefore, Takže, when you come to 344 paragraph keď 1, prídeme k 344, prvý odstavec, if you take that concept and use it as a proof, ak použijeme tento koncept ako dôkaz, it says hovorí, even the special prophets. že aj tí zvláštni proroci, By the way, the reason she says even the special prophets, dôvod, prečo hovorí, že aj tí zvláštni proroci, if I were to say to you, even the special prophets, aj tí zvláštni proroci, there's some missing information, isn't there? chýba im nejaká informácia. Just I don't know if it translates that way in German. Neviem, či sa to takto prekladá aj do nemčiny. If I were to say even the prophets aren't
very good. Ja by som povedal, že ani proroci nie sú veľmi dobrí. What's the implication, Sister Kathy? Akú to má implikáciu, Kathy? Without even reading that, if I just to say even the prophets, Bez toho, aby sme to čítali. Dokonca ani proroci. Was sind hier die Unterschiede? That there's others, and we'll just stop there. yeah. That there are others. Že sú tam ešte aj ďalší. If I were to say even this group, Dokonca aj táto skupina. Diese Gruppe hier. the inference is there's another group. To znamená, že ešte tam aj iná skupina. Dass es noch eine andere Gruppe gibt. We didn't read about them. O tom sme nečítali. They're 343 paragraph 2. 343 prvý odstavec. 343 Absatz 2. We just read the first part. Čítali sme tu prvú časť. If you read the whole of that paragraph, Ak budeme čítať celý ten but odstavec, just go to the last sentence. pôjdeme do poslednej vety. 343 paragraph 2, the last sentence. 343 posledná veta. We're there, hopefully. Už sme tam. Sister May, read that last sentence. May, prečítaj poslednú vetu. Paragraph 2. Begins with men. Men do not fully understand what God would accomplish by the work which He gives them to do. They do not comprehend in all its bearing the message which they utter in His name. Good. Ľudia plne nerozumejú poslaniu, ktoré im Pán Boh dal a plne nerozumejú posolstvu, ktoré im Pán Boh káže hlásať. So these people are just instruments, Títo ľudia sú len také nástroje. tools. Diese Menschen sind lediglich Werkzeuge oder Instrumente von Gott. So after speaking about these normal people Keď mám hovoriť za týchto normálnych ľudí, who o don't tých understand, ktorí nerozumejú, she then goes on to say even prophets don't understand. potom ona hovorí, že ani proroci tomu nerozumejú. And it's here that you get this concept of two types of people. Tu je ten koncept tých dvoch typov ľudí. Von zwei Menschen. We digress. Coming back to our point. Vrátim sa We k tej coming mojej back to the point that we pointe, want to get to. čo som chcel hovoriť. We've only got one age, Máme iba jeden vek. 40 to 45. Daniel 11, 40 až 45. Therefore, Takže we would argue, my by sme mali argument and I believe correctly, a verím, že je to tak. if we're the správne. last age, Ak my sme tá posledná doba, that means there's not going to be an age after us. to znamená, že po nás už nie je žiadna doba. So there's not going to be an unfolding of the message. Už nebude nejaké odbalenie posolstva. And therefore we should understand everything. A mali by sme teda rozumieť všetkému. The ones in the past wouldn't understand everything, Tí v minulosti by nerozumeli všetkému. but we could. Ale my môžeme. So we can argue that V tomto môžeme argumentovať. because there's no ages to follow. Že nie sú ďalšie veky alebo doby, ktoré budú následovať. It all begins to go wrong A celé to pôjde zle, because after saying that there's one age here, lebo potom ako povieme, že je tu jedna doba, then you end up finding that you have three ages. potom zistíme, že máme tri doby. Priests, Levites, Nethinims. Kňazi, leviti, netinejci. So now things have suddenly got complicated. A zrazu tie veci sú Then it gets komplikované worse. a sa to zhorší. Because when you go to the line of the priests, Keď pôjdeme do línie kňazov, what we do is we divide it into 4 parts. to, čo robíme, je, že to rozdeľujeme na 4 časti, But what we don't notice, ale to, čo sme si nevšimli, each one of those 4 parts is an age. že každá z týchto častí je svoj vek, alebo je to doba, určitá doba. We don't notice that. To sme si nevšimli. So we've got 4 parts, Takže máme 4 časti and we have something that in English you say kickstart, which means initiates. a máme niečo, čo na začiatku nazývame taký
odstrel And alebo that's začiatok. these two waymarks, increase of knowledge, formalization. A to sú tieto dva milníky, rast poznania a formovanie. That's what initiates or fires up the line. To je to, čo začne tú líniu. Then we noticed Potom sme si všimli, there's this strange repeating pattern. toto je zvláštne opakujúci sa vzorec. And then what we've thought was just one age A to, čo sme si mysleli, že je jedna doba, ends up becoming nakoniec 4 ages. vidíme, že sú to 4 doby. And then you're forced to get your scissors Potom musíme zobrať tie nožničky and start cutting. a začneme to strihať. So we start getting this line and we cut it into Takže 4. dostaneme túto líniu, rozdelíme ju na 4. So now we have 4 lines in the line of the priest. Takže máme teraz 4 línie v línii kňazov. This is 1989. To je That's the year. 89. We'll To je give it ten the rok. symbol. Dáme tomu symbol. Time of the end. Čas So konca. if that's the time of the end, A kto je čas konca? Brother Carl, what waymark is this one? Brat Karol, toto je aký milník? 9/11, no? Age to age, Od vekov ku veku surprisingly the same. je to do očí bijúca We'll take the word podobnosť. surprisingly out. Age to age means the same. Od vekov ku veku Time of the je end. to podobné. This one is Čas konca? Bisschen? the same. Time of the end. Toto je to isté. Čas konca. Sister Catherine? Easy? This one? Yeah. Good. So now in the line of the priest we've got 4 time of the ends. Teraz v línii kňazov máme 4 Now- časy konca. A Which one teraz, were we originally given? ktorá nám bola pôvodne daná? 1, 2, 3 or 4? 1, One. 2, 3. He was 4. doing Prvá. this age. On And robil now- túto dobu. When we go A from teraz? age to age, Keď my ideme od vekov ku vekom, the things that he did not understand veci, now will ktorým be on understood. nerozumel, budú we teraz could never have done pochopené. that Toto unless sme we nikdy cut nemohli this line. spraviť, ak by sme túto líniu neprerezali. Let's go through the steps again. Poďme cez tie Brother kroky ešte raz. I'll tell you where to start Arian? from. Poviem ti, kde začať. 1798. Just go, just take us through the, 1798. just go all the details. Just tell us the steps that we go down. Povedz nám tie kroky, ktorými pôjdeme. Age that was supposed to be the end of the world Das ursprüngliche Zeitalter, das das Ende der Welt sein sollte, starts in 1798 fängt in 1798 an and leads you to Takže the ten second vek und führt dich bis zur zweiten, zum zweiten Kommen. na konci sveta začína v 1798 a má nás doviesť line k failed. druhému príchodu. Wissen, dass diese Linie fehlgeschlagen ist. Táto línia So in zlyhala, 1989 we have a new time of the end. Und somit haben wir 1989 takže v 89. máme nový čas Which brings you to konca. the second advent. das dich auch bis zur To je nás zasa privádza New age. k druhému príchodu, Zeitalter. So in the novej past, dobe, novému You veku. I'll be in trouble. Last age. Just say we got the evidence. okay, so so No, what we tak did už is teraz we nás zase we označia had za Millerite Millerite. history, Also wir hatten die Miller-Geschichte. and we say, hey, that's Máme strikingly dejiny similar Milleritov. to. We're saying, if you study Millerite history, that's strikingly similar to our history. Und wir sagen, wenn wir nun die Miller-Geschichte studieren, dann ist sie A tie dejiny Milleritov sú Both do one očí age. bijúco podobné s našimi dejinami. Zeitalter. So now, with the Midnight Cry message, Und jetzt mit der Mitternachtsbotschaft S we see posolstvom that polnočného every volania within our new age,
v tom našom novom veku alebo v tej Before we go novej to the dobe, midnight cry, predtým ako 14, pôjdeme do 15, polnočného 16. volania, years. 14, 15, 16, What did we tieto discover? roky, čo sme vtedy porozumeli? Ago, 14, 15, 16 years ago. 2014. Aha, 2014, 15, 3 other 16. waymarks. The 3 groups. Tri skupiny sme vtedy pochopili. So we just did the one age. Got that? Okay. Urobili sme ten jeden vek, Then we find that there are 3 groups within this age with their own line. a zistili sme, že v tom jednom veku sú 3 skupiny And that every line is strikingly similar to the original one. Or a že každá tá línia má do očí bijúcu podobnosť voči tej pôvodnej. that their patterns are similar, the same. Že majú podobné So vzorce. 3 groups within our last age, so to speak, Takže tieto 3 skupiny v tej našej poslednej dobe we didn't go further than that. We just did that bit. We just went from the original to the new to the priests, Levites, and Nethinims. Išli sme od toho pôvodného, potom k tej našej línii, novej a máme ešte 3 skupiny. The Midnight Cry opened up that every Polnočné volanie nám otvorilo. the thing is, I want to go to Did you go wherever you... the plowing, former rain, latter rain, harvest. So, I don't remember that we went to priests, Levites, Nethinims though. So the Midnight Cry message opened up that. No, before that, Takže our line from 1989 to the Second Advent has 3 other waymarks Naša in línia between. Od 89. The bol Midnight Cry druhý message advent. opened up that these time periods between these waymarks Má 3 milníky medzi začiatkom a have a koncom. similar structure. A polnočné volanie nám otvorilo to, že tie jednotlivé ako That there is keby this bunky medzi tými Time milníkmi of majú the end, podobnú increase štruktúru. of knowledge, formalization of the message, test. A to je čas konca, raz poznania, formovanie, skúška. Then we started to realize that if there is in every time period in this age a formalization and an increase of knowledge, Potom sme si začali uvedomovať, že v tomto čase je že v každej tej dobe, v každom tom malom chlieviku máme raz you can poznania a cut these formovanie. and then you A have teda, že môžeme tieto línie ako keby 4 predeliť ages. a máme With 4 each their time obdobia. of the end, A každá z nich má svoj čas Formalization, konca. Everyone okay with Raz that poznania, sequence? formovanie. Súhlasíš s týmto poradím? Surprisingly sophisticated, but it's very simple. Je to také prekvapivo sofistikované, ale je to veľmi You go from the original jednoduché. line Ideme to od the tej final pôvodnej generation línie line, k línii turn it poslednej into an generácie. agricultural model, Z toho sme urobili poľnohospodársky model. it's only got one form increase of knowledge and formalization. Má to od rastu poznania po But then you formovaní see Those iba 4 jednu dispensations časť sa to, jedenkrát sa to deje. each have Potom similar characteristics, vidíme, že tie 4 obdobia, and it's an observation of that that allows you to cut the line and make it into 4 ages. v
ktorých sa nachádza rovnaký vzorec. A toto nám dovoluje tú líniu rozdeliť. Therefore, you can take the information Takže môžete that was zobrať given originally at number 1 informácie, ktoré pôvodne boli dané v tom prvom, and see that not everything was understood. a vidieť, že nie všetko bolo plne And from pochopené. age to age, Od vekov ku former rain, vekom. latter rain, harvest, A we would have further clarification of what was ranný originally dažď, given, the message that was originally given. ranný dažď, neskorý dažď, žatva. Budeme mať stále väčšie porozumenie toho, čo bolo pôvodne dané. We should expect that. That's To what by sme mali očakávať. inspiration teaches. To nás inšpirácia učí. But what happened last Ale year čo sa stalo? when we were minulý rok? trying to go down this path of clarification or increase of or a better understanding of what was taught? Keď sme sa snažili lepšie pochopiť to, čo sa učilo. Keď prinieslo vyjasnenie toho, čo sa učilo. The original prophet said Ten pôvodný there is prorok no povedal, clarification, už there nebudú is žiadne no ďalšie increase of vyjasnenia knowledge. a rast poznania. What I said at the beginning To, čo som povedal na has začiatku, not changed. Its sa meaning. nemení. Ten There's význam been no toho. growth, no development. Už to nemá sa ďalej rozvíjať. And that's where this problem arose. A tu vznikol tento problém. That they will not take the line and use it in the way that we have. Nezobrali líniu a nepoužili ju spôsobom, So ako when my. we start talking about two streams of information, Keď začneme hovoriť o dvoch zdrojoch they informácií, talk about what? hovoria o čom? Threefold union. O It's like a broken record. trojitom spojenectve. No, it's yeah. They haven't changed their perspective. Nezmenili svoju perspektívu. That shows my age. Broken record. A record is one of those vinyl things. And they had all these grooves, and when you scratched it, the needle would just keep on going around the same thing; it wouldn't move. Yeah, well, the Wolfgang knows. So the same thing over and over again. You have to bang it to make it move. Any questions? Sú nejaké otázky? What's this to me? Louder, please. Okay, we take the structure from agriculture model. So we have 4 parts each line. Also wir nehmen die Struktur, Každá línia má 4 časti. das heißt, wir haben 4 Abschnitte in jeder Linie. We have this for the 3 line priests, Levites, and Nethinim. A toto máme aj v línii kňazov, levitov a netinejcov. They also have this 4 part. Auch die haben diese 4 Tiež majú 4 But časti. we go deeper in next level. A keď pôjdeme k tomu ďalšiemu levelu, auf die nächste Ebene. The last 1, 2, 3, 4. We don't take the agriculture model anymore. We go to a different. Dann nehmen wir das landwirtschaftliche Modell nicht. a potom už nejdeme k poľnohospodárskemu modelu. Yeah, the question is, can we use the agriculture model also to apply them in the smallest scala? Môžeme to aplikovať aj v tých najmenších chlívikoch, ten poľnohospodársky model? Ebene anwenden. So I don't know if I fully understand your question. Nie som si istý, či plne rozumiem otázke. The agricultural model, Ten poľnohospodársky model, we have ploughing, form rain, latter rain, harvest. toto tu, Frühling, Spätregen, Ernte. Ploughing, form rain, latter rain, harvest. Ploughing, form rain, latter rain, harvest. Harvest, form rain, latter rain, ernte. to
equals Orba je plowing equals what? čo? No. A message. Orba je posolstvo. Former rain equals Neskorý dážď je a message. posolstvo. Latter rain, Neskorý dážď harvest. je posolstvo. Žatva tiež. They're all To messages. všetko sú posolstva. How many messages? Koľko ich je? We can understand it from two Môžeme perspectives. tomu rozumieť z dvoch perspektív. A singular message Jedno posolstvo, that gets progressively refined, ktoré je postupne vyjasňované. and that progressive refining A toto postupné vyjasňovanie looks so different vyzerá tak rozdielne, that you can consider it to be four separate že messages. to môžeme zvážiť ako 4 oddelené posolstva. Message one, Prvé posolstvo, Brother Jim, what's message one? Jim, to je aké? That was all you could call it the ploughing, but what was it? Wir können es Don't nennen, call it aber ploughing now. welche Botschaft ist das? What's the issue, the subject? Was Aká je geht's tá da? téma? We'll do line upon line. Wir gehen jetzt mal mit Linie auf Linie. Urobíme, je to línia na líniu, Former rain, skorý second dážď, message, Zweite Botschaft. No. I knew you were going to do that. So he said time, Sagte Zeit. čas. and so he's made a mistake. Ja hovorím, že nie, to je chyba. He's mixed up symbols. Pomiešal symboly. Do you understand? Yes. Oh, you do? No, I don't. Okay, don't say. Yeah, I thought you might not. Okay. In each dispensation, in each age, you have two things. V každom období, v každom veku máme dve What are veci. the two things? On the board. And good. Zunahme der Erkenntnis und die Formulierung. Increase of knowledge, Rast poznania Zunahme der Erkenntnis. formalization. a formovanie. You okay with that, Brother Carl? Áno? Number one, Prvá časť. ploughing. Orba. You said the message was? Ty si povedal, že to Or the posolstvo subject bolo was? Line upon line. línia na Where you líniu. want to put that? Wo magst du das aufmalen? Kam by si to dal? Increase of knowledge. Okay, see, To je so rast poznania. Gehört in die Spalte Zunahme der Erkenntnis. repeat what you said before. Number two is former rain, To druhé, ten ranný dážď. subject, what you said. Téma je What I said? I said time. Time. čas. And you wanted me to put time here. Ty si chcela, aby som dal ten čas sem, It doesn't go there. ale to tam nepatrí. Yes, I know it's a mistake. Time? I have lost the second one. You said it was time. Ty si povedal, že to bol čas. Where does time go? Kam ide čas? Formalization. So time is the Ide right do answer, but it formovania. is in the wrong place. Je to správna odpoveď, ale nepatrí to So if you say do line upon tejto line, kolónky. I want the equivalent for that. Takže línia na líniu, to je rast poznania a v tom Mr. druhom May. chlieviku ekvivalent toho je čo? Which my classes or Elder Tess's classes? Too streaming more information now that's not there. Simple. Simple. Je to jednoduché? Brother Wolfgang? I don't know. When I put it down, you'll say, of course. Keď to tam napíšem, poviete, no však to je jasné. See? 2520. 2520.
understood your question. No, my question was simple. So It's this not one my I fault. know. I don't do. No, I'm She understood it. It's okay. It's all right. My fault. no. What goes here, Sister May? Yeah, yeah. That's a problem what I have. I don't know. A parable teaching. You don't say it's my fault. You misunderstand my question. Yeah, that one. Brother Carl. Blank. I'm not sure. Čo patrí sem? Sure. Formovanie v tej prvej časti. Good. Daniel 11, 40 až 45. Yeah. It really is the pressure of class. We know all of this stuff. It's in the class at the moment. To je taký Our minds go blank. tlak v triede. Um, Človek to zabudne, aj keď to vie. Okay, number 3. Brother Arian, the dates. Tie So dátumy, we're all in the bratária, same place. aby sme vedeli, čo robíme. Beginning and end. Začiatok a koniec. 14, 16, 18, 19, 14, 19. 2014 to 2019. 2014 až 2019. Is everybody okay? 1989 To to 9/11 89 až 9.11. to 2014. 9.11 až 2014. Everybody okay with those two? Áno. 2014 to 2019. A 2014 až 2019. Perhaps in the next class, if we remember, we'll actually draw out those numbers so that Možno na ďalšej graphical hodine to representation. rozkreslíme, tie čísla. But while we're here, Zatiaľ, čo sme tu, number 2, tá číslo 2, how many waymarks should we have for this number 2? koľko milníkov by sme mali mať pre toto druhé? The Kathy? Kety? Just give me the number. Daj mi to číslo. 5. It says 4, you say Well, 5. Well, there's, but if You you list them out? Môžeš nám ich povedať? have your time in the end, and then Čas konca. it's a miniature of the big line. So it has Mala by to 5 byť waymarks miniatúra tej and veľkej línie. 4 parts. We're here. Yeah. And how many have we got? Koľko ich tu Well, máme? right there we have 2, and the other 2 makes 4. 4. She's at 4. So we've got Máme tam 4. len 4. 4 milníky v rámci tej jedného malého chlieviku. So I was also thinking, okay, we have 4, but maybe we should have 5. Máme Okay. 4, ale mali by sme mať But 5. only I didn't want to. I'm not going to places that we're not familiar with. Okay. Only what we've done already. Ja zatiaľ nechcem zachádzať do vecí, ktoré nepoznáme. Len rozoberáme to, čo už vieme. People say I make things difficult, and I don't. Ľudia hovoria, že ja veci robím ťažké, ale nerobím. Always lead your students step by step. Ja len chcem vás viesť krok po kroku. Always review and enlarge. Vždy zopakovať, čo vieme a niečo k tomu pridať. So all I ask is the same questions over and over again. I just ask them differently Ja sa stále pýtam tie isté otázky, len inak. to make sure people understand. Aby sme mali istotu, že ľudia rozumejú. Brother Arian, the dates. No, Sister Kathy, the Brat dates. Arian, tie dátumy. No. Uh, We're in number 2. I thought we were in oh, I'm sorry. I was in 3. 2001, Dátumy v ten druhý chlievik. 2009, 2012, 2014. So 2001, 2001, 2009, 2009, 2012, 2012, 2014. 2014. And this is not connected to having 5 waymarks, Toto nie je spojené s tým, že máme 5 milníkov, but the one that people get confused about ale ten, o ktorom sú ľudia zmetení, is 2005. to
To je 2005. 2005 needs to be connected to 2009. Ten je prepojený s 2009. Brother Wolfgang, what happened in Čo 2005? sa stalo v 2005, Wolfgang? 2520. Good. Bolo objavené 2520. We had a connection there. That's when the 2520 first comes up. Tedy prvýkrát prišlo do hnutia. And that confused people initially To ľudí pôvodne zmiatlo, because they thought the increase of knowledge would have been 2005. lebo si mysleli, že to je rast poznania. But you've got 5 and 9. Ale máme 2005-2009. If you go back to Millerite history, Keď sa vrátime do dejín Milleritov, you have tak máme Repeat it again. Millerite history. Yeah. v dejinách Milleritov. I'm not following. Okay. Sister May, you following? May, vieš? Just give me the dates then, if you're following. Ak vieš, čo robíme, tak ja chcem vedieť len tie The dátumy. first, No, just give me the dates, no explanation. 1816 to 1818. Good. 1816, 1818, 16 to 18, 16 až 18. which would be 2005 to To je 2009. 2005 až 2009. We always pick up 18. My vždy berieme tých 25 2018, tých 25 rokov. In 25 Jahren. Yeah. So we have now two increase of knowledge, which shows us two waymarks, 16, 18, 2005. If we were to go back and check, yeah, I think we should. Takže keď máme dva rasty poznania 2005 a 2009, myslím hovoril, alebo 8, a vidíme to aj u Milleritov, nemali by sme to očakávať potom všade, v každej tej dobe? A on hovorí, že ja si myslím, že áno. Seeing as you're there, seeing as you are there in that thought process, Keďže ty teraz si nás sem zaviedol. you mentioned what waymark? Ktorý milník si spomenul? Increase of knowledge, 2. Rast poznania, Formalization, 2. Formovanie, dates, tiež sú 2. 1831 až 33 pre Millera. we haven't gone to that detail. Do takýchto detailov sme nešli. We could argue Mohli by sme argumentovať, we could argue ignorance. že to bola nevedomosť We could argue incompetence, alebo neschopnosť, laziness. lenivosť. There's many things that we could argue why we don't have all the details today. Mnoho vecí, s ktorými môžeme argumentovať, že prečo nemáme všetky detaily, But I don't think we have everything that we could have. ale nemyslím si, že máme všetko, čo sme mohli mať alebo mohli by sme. And I think for me, this is just a reflection of God dealing with people like us. Myslím si, že toto je obraz toho, keď Boh musí sa zaoberať s takými ľuďmi, ako sme my. We could do so much better. Mohli by sme byť oveľa ďalej Life could be so much easier. a život by mohol byť oveľa jednoduchší. Easier equals clearer. To znamená jasnejší Less confusion. a mali by sme menej zmätku, If we had been more diligent. keby sme boli takí usilovnejší. Instead of fighting, if we'd all worked together, Miesto bojovania medzi sebou sme mohli spolupracovať perhaps we would have got all of that. a všetko toto by sme mali, But I don't think we're there. ale tam ešte nie sme. Nemyslím So, yeah. si. I think we should have had all of that, but we don't. Mali sme mať už tieto detaily, ale nemáme.
Number 3. Trojka. Carry on, Brother Carl. Number 3. Number 3 is 14 to 19. Takže číslo 3, to je 2004 až We call 2019, it to latter rain or obdobie, Sunday law history. obdobie nedelného zákona. Beiträgen oder die Gesundheitsgesetzzeit? I'm not sure about the English of knowledge, It's fine. Ich weiß nicht genau, das Neviem. but for the formalization, for me, it's You know the word? I think two things: equality. Good. V tom druhom chvíľiku bude rovnosť. What else did you want to say? was noch? To stream of information. We'll go with equality. Okay. Wir bleiben bei der Ponecháme rovnosť. Gleichstellung. Sister Catherine? This one's a tough one. People don't get this. King of the North and King of the South. Not tough for you. Good. What did you say? King of the North. Král severu a král juhu bude... I said this was the difficult one. People don't see the connection here. Toto je ťažké, lebo ľudia tu nevidia medzi tým prepojenie. But I think Elder Tess did it in a recent Q&A. A myslím, že staršia Tess to urobila v nedávnych otázkach odpovediach. People conceptually cannot go from King of the North to equality. They don't see the leap, the jump. Ľudia nevidia to prepojenie medzi kráľom severu a juhu a rovnosťou. Nevidia to ten prepájací And most. then I guess the difficult one would be number 4. A to ťažké bude štvorka. Number 4. I've said two stream of information because when we look at the king of the north and king of the south, we can see two stream of information, and that bring us to equality. Yes. Also, Ja si myslím, že to prepojenie sú práve dva zdroje informácií. Máme kráľa severu a kráľa juhu a to nás vedie k rovnosti. So we've got these 3. Number 4, the history that we're now in. Tam sme teraz. V tomto čase sme teraz. If you were to go back and review some of the classes that we did in Africa at the beginning of the year, Ak by si sa pozrel na niektoré hodiny, čo sme robili v Afrike na začiatku roku, in my presentations, v tých mojich prezentáciách you'd see me discussing the following concept. som hovoril o následovnom koncepte. We're now in a time period, Sme teraz v čase, we call it harvest, ktorý nazývame like a žatva, time of trouble, čas súženia, the plagues, tie rany different ways of conceptualizing it. sú rôznymi spôsobmi alebo koncepty, I'm akými saying môžeme this is a pozrieť na time to. period of catch up. Je to čas takého, že sa snažíme dobehnúť. Everyone needs to be in the same place. Všetci musia byť na rovnakom mieste. There are 2 problems. Sú dva problémy. Problem 1 Prvý is we have new priests je, že máme nových kňazov, who don't know the message well, ktorí dobre nepoznajú posolstvo so they need an opportunity. In English, you say get up to speed. a oni potrebujú vlastne ako keby sa dostať tam, kde sme s tým poznaním. That's not gender specific. A to sa netýka jedného An pohlavia, issue of you just come in at the last moment. ale oni proste prišli v poslednej chvíli. It's not about men or women. To nie je, či sú to ženy alebo muži. Sú to ľudia, ktorí prišli len nedávno do hnutia. The second one A ten druhý problém is gender specific. je vlastne We have had institutional inequality. týkajúce sa hnutia. Mali sme takú nerovnosť inštitucionálnu. So the period that we're living in now Čas, v ktorom teraz žijeme, is an opportunity for women to catch up. je čas pre ženy, aby ako keby dobehli to, čo zameškali. So number 4 Takže tá štvorka
is nothing new. Nie je nič nové. All that we're doing Všetko, čo robíme, is we're taking all of these last 3 dispensations je, že berieme tieto posledné 3 obdobia and just, I'll use a few words, consolidating, a ako keby to tak dávame do jednoty, compacting, dávame to do jedného balíčka, making them practical, robíme to praktické, implementing them, zavádzame tie nové pravidlá, alebo put them into practice, implementing. We could argue formalizing everything. môžeme povedať, formalizujeme všetko. So everything that we've done in the past, we're just repeating now in this 4th history. To, čo sme urobili v minulosti, opakujeme v týchto dejinách. So there are no real brand new tests, Nie sú nejaké naozaj nové skúšky, no brand new increase of knowledge. žiadne nejaké nový rast poznania. It's all the issues that we've had in the past 3 dispensations. Ale všetky veci, ktoré sme mali v minulosti, v tých posledných 3 obdobiach. Any questions? Nejaké otázky? It's a lot of information. To bolo dosť informácií. So we can put, for example, 2005 as another waymark, like plowing. So we can have the same structure also in our small line. I mean, agriculture model. This is what Brother Jonathan asked. No. Also, ich sage, wenn man das dann, diese Agrikulturmodell, also Landwirtschaftsmodell, dass da diese 5 Wegmark haben. Und wenn wir dann in dieser kleinen Abschnitt bei der Zunahme der Erkenntnis eine Wegmark dazu haben, also wie 2015, da haben wir unten in dieser kleinen Abschnitt auch wieder 5 Wegmarke. Das heißt, das gleiche wie dieses Landwirtschaftsmodell. So you mentioned 2005, which would be from this Ty si history. hovorila o 2005, to je v týchto dejinách. And your question is? Tvoja otázka je, This waymark as before the increase of knowledge. So then we have another one, So the problem is we don't know what it is in the ploughing. I don't. problém je, že nevieme, čo 2005 je v orbe. yeah, you say if we look in details, perhaps we can find them. Go ahead. Keď chceš, prejdi to a Then we can apply môžeš the to same preskúmať. model in the small space, in a small line. Können wir das gleiche Prinzip auf kleinerer Ebene anwenden? Denke Sie, versucht zu fragen, The agricultural model and the 4 dass wir das Times. landwirtschaftliche Modell plow, in den 4 former rain, Abschnitten latter rain, setzen, harvest. Pflügen, früheren, späteren Ernte. I think she wants to know, can you do the full agricultural model in this first part that's each broken part? Can they have the full agricultural model? Myslím, že ona sa pýta, či môžeme robiť poľnohospodársky model v tých jednotlivých lievikoch 1, 2, 3, 4, v tých posledných vlastne, na čo sme When to I said how many rozdelili. waymarks, you said 5. No tam je 5 milníkov Wegen hast du 5 gesagt, v Then poľnohospodárskom you're saying modeli. yes. dann sagst du ja. To by sme povedali, že áno, keby sme mali 5 milníkov. Ich wiederhole nur, was But ich I'm denke, was saying ich frage. Is that what you're asking? Ist das, was du gefragt hast? She doesn't even know what you meant. I think. Yeah. Okay, we can talk in the break. Môžeme to dokončiť cez Any other prestávku. questions? Ešte nejaké otázky? You mentioned 2005 London. Du hast 2005 in London erwähnt. What is London? What happened in London? This beautiful city. 2000, Brother Wolfgang, 2005. What happens in 2005? Brat Wolfgang, čo sa stalo v 2005? Gab es ein Treffen zwischen dir und Nerozumela som. I like the way you say me and it wasn't me and him. I don't think. es war nicht er und ich,
were present and your children. Du und deine Kinder, ihr wart dort. In that history, V tých dejinách Brother Dwayne Dewey, Dewey, doing some research on Millerite history, ktorý veľmi mal preskúmané dejiny Milleritov, comes across Edson's articles. našiel články od Edsona. Zu den Artikeln von Edson. Cut a long story short, they realized that there were these two 25-20s. A aby som to skrátil, oni pochopili, že vlastne vtedy boli dve pochopenia 2520. Jeff always told? Yeah. Okay, I didn't know it was London. Ich wusste nicht, dass diese Geschichte, die Jeff mir erzählt, in London stattfand. In those days, A vtedy we got like one truth a year, sme dostali tak jednu pravdu za celý rok, not one truth a week. nie za týždeň. And that was the major thing A toto bola tá najväčšia vec, that had hit the movement, the 25-20. ktorá prišla do hnutia v tom roku 2520. So significant that he decided to come to Europe to share this great truth. Bolo to také významné, že sa rozhodol, že príde do Európy sa o to podeliť. And there was a large group at the time in London. That's A vtedy v Londýne bola taká veľká skupina, takže niektorí si to viažú s Londýnom. and That's it's why the first place he presented it. Das war der erste Ort, an dem es Bola to, no, he would have presented it in the States first, nie, on to prezentoval najprv v Spojených štátoch, but at that time there's no real internet presence. ale vtedy naozaj ešte sme nepoužívali internet. We're not on YouTube. I Neboli think sme na YouTube YouTube. even exists then. es gab kein YouTube für uns. 2004. So we have no internet footprint. Takže sme nemali žiadne takéto otlačky internetové. The only way you're going to get things through the newsletters, which is again that easy. Jediné, ako ste sa dostali k informáciám, bolo cez tie také pravidelné noviny, ale to tiež nebolo Or také if he jednoduché. travels. Alebo ľudia museli So cestovať. he emailed some great truth, Keď niekomu pošleš mail o nejakej veľkej pravde, and meetings were arranged. And meetings were ľudia sa arranged. dohodli a spravilo sa stretnutie. But 2005, Ale 2005, if you want to mark that year, it's not. You wouldn't say it's London per se. ak chceš poznačiť ten rok, nepovedaj by sme, že je to Londýn. Jetzt vielleicht nicht sagen, dass es in London war, It's when the 25-20 is discovered. To nebolo miesto, kde bolo 2520 odhalených The combination of the v two. Londýne. ich würde sagen, es ist eine Verbindung von beiden. It's at that history where we begin to reevaluate the significance of the 25. Ale v tých dejinách sme začali znova zvážovať význam 2520. Noch einmal überdacht. No more questions, we'll pray. Ešte má niekto otázky? Pomodlíme sa. Heavenly Father, we thank you for your goodness. Drahý nebeský Otče, ďakujeme Ti za Tvoju dobrotu. We want to ask and pray that you would be with us and bless us. Modlíme sa, aby si s nami bol Help us, Lord, to honor a you. požehnal nás. Prosíme, daj, aby sme ťa And as ctili. we discover things from age to age, A keď chápeme jasnejšie veci od vekov ku vekom, may each of us rejoice in the increase of light that you give to us. nech každý z nás sa raduje v tom raste poznania, ktoré nám dávaš. Pray for a blessing upon the food. Modlím sa za požehnanie o jedlo, na jedle. Ask all these things in Jesus' name. Modlím sa v mene Ježiša. Amen. Amen.